Now we go to the next part in the review. We discuss the primary sources of microorganisms which contaminate into food, from where microorganisms will come into food. So we have microorganisms which come from soil and water. We have microorganisms which can come from plants material, plants products, sản phẩm thực vật, yeah, nguyên liệu thực vật. Other microorganisms come from food utensil like the chopping board, like the chopstick, like knife, like the table, and the tools, the utensil that we use to process food. They can bring microorganism into the food. Đây là dụng cụ chế biến. And then a lot of microorganisms of important pathogen which come from gastro-intestinal tract, GIT. Okay, or we call it fecal contamination. If we have fecal contamination, then we have high chance that these microorganisms appear. They come from the feces, from the manure of animal, tức là từ phân động vật, nhiễm đường ruột của động vật. Then we have microorganisms from food handlers, from the people who do the food processing, who touch their hand onto the food, and so on. So they can also carry microorganisms into food. We have microorganisms from animal feed, from the feed for animal, also bring microorganisms from animal hides, from the skin or the hair of animal. This is also a source of microorganisms into food, and from air and dust from the air. Also, there are quite some microorganisms in the air. Okay, so there are many sources that they can come into food, and this table will summarize which one will come mostly from which source. For example, if you look at Salmonella, where is Salmonella? Somewhere here. So Salmonella comes into food mostly from gastrointestinal tract, from the fecal contamination, and from animal feed. People use byproducts from slaughters like the stomach, like the head or the intestine of animal to make animal feed. For example, they use the byproduct of cattle to make feed for pigs, for example. And then because the byproduct from slaughter contaminates with the gastrointestinal tract content, so will carry salmonella. And then that's the reason why feed also carry a lot of salmonella. And then they will cause some food poisoning. Salmonella is a pathogenic bacteria which got many issues from long in history up to nowadays. We have time to time cases which people get sick because of salmonella. For example, in the past, it would eat eggs. Mấy em ăn trứng á, thì cũng hay bị nhiễm salmonella, tại vì cái trứng gà là nó được con gà sinh ra, cái chỗ cái trứng nó ra thì nó cùng với cái chỗ phân nó ra luôn, cho nên là trên cái vỏ trứng gà thường thường là nó sẽ dính phân gà. Mà khi mấy em thời đó họ không có rửa sạch sẽ gì hết, mấy em làm ốp la, em gõ cái thì cái phân gà nó cũng rớt theo cái trứng, nó rớt xuống cái đĩa của em. Trong cái chảo chiên mà chiên ốp la thì chiên nhẹ nhẹ lật qua lật lại thôi, thì một cục phân nhỏ nhỏ như thế nó có thể có rất nhiều salmonella ở trong đó, mà mình lật qua lật lại không đủ chết nó, nên là nguy cơ bị đau bụng, ngộ độc vì salmonella cũng khá là cao nha. Okay, or if we look at E. coli, for example, look as where is E. coli here, Escherichia. The important source of E. coli into food is also from gastrointestinal tract. These belong to kind of natural microorganism in the tract, in the digestion tract. So we have also quite many issue, many, we call it outbreaks of food poisoning because of E. coli as well. Tức là có nhiều lần ngộ độc thực phẩm mà nhiều người bị cũng do cái con E. coli này xảy ra. So they come from the gastrointestinal tract. That's why in meat product,
in fish, in animal product, then they very often appear in animal products because during slaughter, then the feces of animal may contaminate the meat, and then these bacteria can go into the meat. Những sản phẩm động vật á, là đây là cái đối tượng cần phải quan tâm, tại vì giết mổ nó sẽ dễ dính phân động vật vô thì nó dễ lây nhiễm với số lượng lớn nha. However, this not only occur in meat product but also occur in vegetable. It's also contaminate vegetable and people may get sick from eating vegetable. So why? Or even drinking water. Also sometimes they contain abnormally higher than what should be accepted, high number of E. coli. Why? Why in vegetable and in drinking water also contain this? Because actually, but the main source is from gastro-intestinal tract, but because of the agricultural activities, for example, if people use fresh manure, fresh feces of animal, they spray onto the vegetable, then actually they bring a lot of E. coli into the vegetable. Ví dụ mình dùng phân tươi để mình tưới rau, nếu mà dùng phân tươi để tưới rau là ăn rau chắc chắn là đau bụng vì nhiễm rất nhiều vi sinh vật đường ruột. Nó không được là phân tươi, tại vì phân mà muốn dùng phân chuồng là phân người ta phải ủ tính bằng tháng, 6 tháng, 1 năm gì đó để cho nó phân hủy cái phân, và ngoài ra cái vi sinh vật gây bệnh nó chết hết rồi thì nó mới an toàn để bón cho phân cho rau cho tươi được. Còn nếu phân tươi mà để em tưới lên rau là em tưới một mớ vi sinh vật gây bệnh lên, là ăn rau đó là chắc chắn là bị ngộ độc thực phẩm. Cái đó là tưới cố tình. Còn nhiều trường hợp mà tưới nó không cố tình nữa, là ví dụ như một người nào đó mà bị tiêu chảy đau bụng ngồi đây giải quyết bào tâm sự, sau đó trời nó mưa nó đẩy cái sản phẩm này xuống cái đám rau, ở đây trồng rau đó, ngày hôm sau đẩy xuống đám rau, xong người ta cắt rau người ta đi bán, ăn cái rau này tất nhiên cũng nhiễm rất nhiều vi sinh vật đường ruột, mà thậm chí cái người này bị đau bụng có nghĩa là vi sinh vật gây bệnh còn nhiều nữa. Xuống đây thì nhiều người ăn cái rau này ăn sống chẳng hạn, không rửa không nấu chín, ăn sống thì khả năng bị đau bụng tất nhiên là rất cao rồi đó, như vậy. Ok, cố tình hoặc không cố tình, hoặc từ cái chuồng trại mà nó nhiễm xuống nguồn nước uống, nó nhiễm như nước uống thì cái nước đó nó cũng sẽ chứa E. coli nữa, vi sinh vật đường ruột. Right, if we look at Staphylococcus aureus, for example, here, if we look at this and we see the main source from where they come from food handlers. Staphylococcus aureus actually occur a lot in our nostril system, in our mouth, nose, in our ear, and so on, in the holes and nostril system of our body, a lot of bacteria. So if we cough to the opposite people, then you actually give a lot of bacteria to the opposite people. They occur naturally in our mouth, but normally they do not cause issue because the number is not outgrow. It's just under control. We only get issue when they grow too much high, for example, and we have some issue. Or when our immunity is become weakened, when we are sick, for example, the immunity of the body is weaker, and then they can also grow more. And then we cough or we do whatever, then we spread more bacteria. Okay, so what is this important for this table? This table will tell these pathogen and where they come from mostly. So in the future, if you work for a company and your product is contaminated very often time to a certain pathogen, you can look at this table and you can know from where they come from. And then you look in detail into the processing of your company, into the transportation of the raw material and handling of the raw material and so on. You can find where you may have the risk of contamination, so you can prevent them. You can prevent them to contaminate into your food. If you cannot prevent, then if they contaminate into the food, then you have to think about how to destroy them. You do heat treatment or you do some other treatment to destroy them. And now you cannot prevent, you cannot destroy all, then you have to look at measure to control them to grow.
By what? By packaging, by storage, by what? But you control them so that they will not grow so high. They will not cause issue. If you cannot prevent, cannot destroy, cannot control, then you better do not process that product. Think of changing the other product or changing the process, changing the raw material to be sure to remove the risk. Yes, so again, when we deal with microorganism, prevent, cannot prevent, then destroy, cannot destroy, then control, cannot control, then do another thing. Okay, so this table is quite nice to review for you. If you look at Clostridium botulinum, Clostridium, for example, they can come from many places. This is a dangerous pathogen, but they are actually everywhere. It's difficult to control them to contaminate, but a good thing for us is they will not outgrow in many conditions. Only in certain conditions that they will grow and cause issue. So what those conditions we have to take into account to control them.